loolu nag ak transfer services yu bari fii si biir dëkk bi xaalis boo mun a am si foo ko mun a amee ak ku la ko mun a yónnee ñëwal si Afia ñu jox la ko weccum xaalis nag dawal ba mu jeex kon nag mbokk yi xool nañ ñu si suñu number bi 3062870 mbete it 2420381 ñun nag ñu ngi fi nga xam ne mooy pipeline mos bi opposite am foofu la ñu nekk ak Afia seen jàngale jéema ngi konta baraka membe kerim babu wolom aka kenu nyameng ni ko aka kenu nyameng nuntu adol be nyaadile parce que ni amoy ko ado nen ciosano ka hadama dingole signify ite mu jumale ite bota jumale bala wol fanal bota jumale fanal bala ñu ne lan tekkil sa ada ak sa cosaan ak ku ñu ñami ñu ma amé dem babu ko ni dinni ko jibe e ko akalon ko yemem fo xama sa ada sa cosaan motax Gambian Talents TV ak Ibu ak Babu ñu tok ñu ne ñu fokk ñu dunda sun ada ak sun cosaan tuntu alfal kila dimbayali ke kunu no nyaadile ke kunu nyaadile ko bultero lo bang fodum e ka dumuro le dila bang foy ka mum felle dila ñun programme le biwo be sene andi la kon kenn ku nekk boo buggee xam sa ada sa cosaan fu nga bàyyee ko sama fu nga bàyyee ko ñun to alfalu ila sunkurundi wala ke pare nyaadile ila dum fengol fanal be nyaadile ko mun dum fen sifal le fanal dum ñun programme le fanal be witandi la neena lan ku wacc sa and wodam nga fekk fofam tel dindi mankaje ke balka julo city yiro balay ka ko finja julo ga ko be siring e be ko jijala ko mol bitay do tari ko fula dindi wali lu doon am demba lu tax amatu tay la motax top suñu nasaral faté sun ada accetan ak kenu ñameng ada accetan ak kenu ñaan top lañu ahamas bu jot juroom waxtu be juroom ñaar waxtu fan la mo amé ci Gambian Talents TV Ibula ak Babu après dañ koy penco waaye duñ ko pàcco si beneen Penchum Jollof fii si Gambian Talents TV ñu ñëwaat si beneen ajuma di leen nuyu ku nekk sa tur ak sa santa di leen jaajëfal saa su nekk si seetaan di ngeen ñëw seetaan ajuma ju nekk ak yéen ñu safoo Penchum Jollof tey jii nag ñu nar a waxtaanee lu am solo waaye asamaan si dafa taw boo xam ne tey suma panel si mënuñ ko meeg soo leen xoolee di nga gis ne si biir studio bi leen ko def tey defee wuñ ko si fi nga xam ne ni fa leen koy defee because taw baa leen ci waaye it njortu naa ne gars dinañ join online ndaxte ñu ngi naroon a dalal ki nga xam ne ni moom mooy MC Cham Junior ñu nar fi am Pa Modou Mbow boo ko suñ panel si Keks nag mënu koo meeg parce que mu ngi lijjanti case bi nga xam ne ni mu ngi ci kawam muy Baby Mohamed bi nga xam ne ni ñàkk na bakkanam si bokk si kees yi Bob Keita bi si loolu la nekk di lijjanti waaye dinañ ko try online parce que contribution am tey si soo bi am na solo trop waaye it maa ngi fi toog ak ki nga xam ne ni moom mooy Yankuba Jallow bokk suñ panel si moom nag last week dafa dawoon waaye this week ñëw na Yankuba last week da nga daw ma bàyyi la da nga nuyuwante askan wi bala ñoo xuus si waxtaan wi. jërëjëf Aida di nuyu ñi seetaan Gambian Talents TV kontaan naa ñëwaat fii last week dañ amoon programme mooy training with the Gambia Press Union in LRL Pakalinding dañ fa am 5 days training so loolu moo tax mun ma woon ñëw but dama seetaan programme it was so nice certainly. Thank you last week dafa amoon training moo tax mënut a ñëw waaye this week moom dafa mel ni moom moo bit panel si des ñëpp parce que ñeneen taw wef leen te ñale mënuñ koo meeg waaye hopefully Pa Modou Mbow dina join online ndaxte moom tey ñëwam amoon na fi solo de parce que teel a 22nd July dafa waroon a indi kéeg bu mag ñi ñoo def 22nd July celebration waaye dafa daw waaye ba tey rek tey si Penchum Jollof dineen waxtaane topic yu am solo dineen waxtaane loo xamante ne nii jar naa penco waaye it dineen waxtaane loo xam ne nii lëmbe na àdduna bi te it soxal na ñi nga xamante ne ñu ñooy waa réew mi dama koy wax saa su nekk réew dañ koy penco waaye duñ ko pàccoo tey nag fii si biir kër bi dineen waxtaane undocumented Gambian migrants yi nga xamante ne nii ñu ngi leen fas yéene deport si dellu leen baak si biir réew mi fii nii waaye suñ jógee si loolu gis neen suñ jiiti réew mi di Adama Barrow demoon na dem seeti place yi nga xamante tali yi nga xamante ne nii moom la gaay di defar pour rek waajaay OIC bi naka la si expressé disappointment am waaye gis neen ne
keesi Bob Keita bi ak ki nga xamante ne nii moom mooy Sainabou Mbye gannaaw bi nga xam ne ni xale bi ñàkk na bakkanam am na yenn concerned Gambian si nga xamante ne ni génn neen dem si police bi joxe kees bi nii ku mel ni Kek Sané si la bokk ba tey loolu sabab na ba li nga xam ne ni munta join tey programme bi nii waaye suñ jógee si loolu dineen waxtaanee li nga xamante ne ni ñoom ñooy Jammeh for Justice nekk foofu noonu sa Ghana ñoom ñooy tong-tongal seen nguur gi nag pour ñu waxtaan ak nguuri Gambia pour nguuri Gambia mun leen laa jox xaalis bi nga xam ne ni moom leen digoon ne dinañ leen ko jox muy seen ndàmpaay waaye suñ jógee si loolu nag National Assembly bi tàng na torop diggante ki nga xam ne ni moom mooy UDP Latrikunda Nam di Yaya Sanyang ak ki nga xam ne ni moom mooy ministre bu ees bi di Ibrahima Silla seen xëccoo wax bi tàng na tàng boo xam ne ni lëmbee na social media bi dinañ ko waxtaane si loolu njortu ngeen ne am na yenn health workers yi nga xam ne ni ñu ngi doon strike over allowance bi nga xam ne ñu ngi leen ko waroon a jox joxuñ leen ko fi mu toll nii lu toll si 371 la gaay suspend waaye permanent secretary bi daan na génn pour leeraral affaire si ne ñoom seen ministre bi muy ministry of health suspend uñu leen waaye PMO ñoom ñoo leen suspend lii nag dinañ ko waxtaanee ñu ñëw tamit si opinion section bi waaye boobu buñ fa àggee rek dinañ leen ko gën a jukkil ñu tàmbalee rek ak li nga xam ne ni moom mooy 25 Gambians yi nga xam ne ni Yankuba moom la gaay fas yéene deport si baak fii si biir réew mi ndaxte boo ko xoolee according to Standard newspaper am na benn lettre bu fees buy firndeel ne binda neen a letter to the permanent secretary waaye tamit to secretary general bi pour rek request clearance boo xamante ne ni unscheduled chartered flight dina war a mun a ñëw indi 25 Gambians yi nga xamante ne ni ñu ngi Germany they are undocumented ñu deport leen back si biir réew mi waaye nag bu gaay defee seen gestu pour seet government bi ñoom lan mooy si seen tontu ki nga xam ne ni moom mooy uyoo si Musa Camara moom nga xam ne mooy di director of diaspora affairs foofu sa ministry of foreign affairs moom nag waxam bi daal di wax ne ne ñooñu si gaay demee ba gaay bugg a deport si baak Gambians yooyu noonu government bi amul dara lu def pour lu accept leen jël leen parce que soo ko xoolee mu ne dara wrongut pour nga jël sa citizen si nga indi leen baak waaye tamit mu ngeen ñaax askan wi ne buñ jël deportation en ko si government bi wala ñu jël deportation issue bi di harass government bi moom nag li mu wax mu ne deportation citizens yi daal dëkk bi mënul leen a jaay soo ñu bari dañ dee wax ne Gambia government dañ jël xaalis si EU moo tax gars yi ñuy faciliter deportation yi nii waaye mu ne loolu noonu yëpp daaxalu na ko waaye dafa mel ni Kek Sané ñëw na Kek Sané mun ngaa ñëw den Yankuba lan mooy sa jàngat si loolu ok jërëjëf Aida si sa issue boobu issue of deportation nekk na issue boo xamante ne yàgg na si Gambia fii even the former regime dañ amoon issue boo xamante ne US dañ leen banoon so dafa continuer ba si government bi waaye nag si government bi ni mu daan xewee ñaawoon na mooy indi nit ñi on notice te the issue mooy ne du receive waaye nag ñii suñ ñëwee because dañ bàyyi fi Gambia lu leen tax a bàyyi moom fii ba léegi dellu siwaat nen lan la nguur bi di leen defar mooy question bi ndax receive neen xaalis wala receive wuñ xaalis boobu tamit am na solo pour nit ñi laajte ko waaye nag the problem is the Gambia government the issue of deportation bi ak migration issue seen policy ni nekkul li nit ñi sola at this stage nit ñi sola mooy policies yoo xamante ne ñii su ñëwee fii naka la ñoo intégré waaye di intégration policy lañu war a am fii suñ ko amee nguur bi ay yëpp yi ñu fit sampa yëpp ay yëpp ay yeneen xaalis ak yeneen projects ñu leen jox yooyu amul duñu am njëriñ di intégration policy dafa war a am te nguur bi tam dañu war a taxaw fu dëgër pour génne nit ñi si coono because coono moo leen génne fii te coono bi ñu ngi ñëwaat coono bi dañoo fekkaat fii te nguur bi receive na ñu bëri fii waaye nag nguur bi lan la nguur bi def pour change their condition mooy question bi because lu leen tax a jóg moo ëppoon because nit du xool ndox bi du xool désert bi mu xam condition yi fa nekk mu ñëw jël xaalisam dugal ko fa ba pare cross demaat
mu fa rek gaay téeko ñu indiwaat ko back ci neen loolu moom baaxul so nguur bi daf ñu war a xamal lan la mooy defal ñooñu xam nga dañoo wax ne nguur yooyu dañ la war a jox xaalis di leen jox xaalis waaye nguur Gambie tam dafa war a taxaw nguur bi seen citizen si Gambie la ñooñu suñu ñëwee lan la nguur bi di leen defar su dul pass lan la ñoo jox gaay so it's a big problem te ñuy suñu ñëwee dañoo amee stress dañoo am frustration so it's a very big problem nguur bi daf ko war a xoolaat bu baax a baax du receiving kese receiving one aspect la lan la ñoo def ba ñi ñu integrate si système bi mooy another issue te boobu mooy big question bi te nguur bi soo leen laajtee ba léegi du leen ñu wax dara te it's a problem certainly problème boo xamante ne nguur bi dañ si war a seetaat bu baax a baax te suñ bàyyit suñ xel lii su continuer mun a jur lu bari because nit ñi nga dem ba léegi am na ñoo xam ne dañoo ñëw ñu demaat so nit ñi du bàyyi dem bi moom kenn du ko bàyyi duñ si tayal kenn du si tayal because condition yi fi nekka encouragement kenn mu dem waaye condition moo leen dee pousse because ñi ngi toog fii dégg nañ news Morocco lu fi def si migrants so waaw so it's a problem nit ñi gis nañ ko waaye ba léegi nit ñi dañoo dem pousse facteur bi moo am solo pour ñu solve ko mooy nit ñi amul liggéey amul fu ñu téye education system bi mu ngi bon te université mu ngi seer am na ñoo xamante ne seen kayit culturel lañ amee fii ñu teg ko fale am na ñoo xamante ne ñu ngi saaf si police yi ñu teg ko fale immigration ñu bàyyi seen liggéey dem so c'est a big problème boo xam ne nguur bi dafa war a xoolal lan la moo mën a defar nit ñi pour ñu génne su coono bi moo tax nit ñi dem te suñu ñëwaatee fii rek nañ leen defar dara mooy problème bi gis neen deportation bi bu ko gaay tàmbale woon maanaam bu mu gënee jax di nga gis ne deportees yi nii they were so aggressive so naa follow am na yenn reporters yoo xamante ne sax deportees yi dañ dem ba di daaneel seen caméra and stuff like that te lu gën a daw yaram mooy deport yi boo laajte ñu ne la ne xaw ma 200 and something leen ko jox pour ñibbi or stuff like that mu nekkoon loo xamante ne nii ñu bëri ñaawlu neen ko ba dafa dem to an extent boo xam ne nii a group of people den génn a def seen deportation peaceful deportation pour gars yi ñu mun a demonstration daada pour gars yi mun a stop li nga xamante ne moom mooy deportation affaire bi daal tense boo xam ne nii ba government bi dafa put a stop to it seedal affaire si waaye dafa mel ni mu ngi ñëwaat Kek Saane ñëw na Kek si bàyyi la nga nuy wante askan wi den nga tàmbalee li nga xam ne nii moom mooy deportation bi. Thank you very much. Kontaan naa trop pour delluwaat si studio bi fii Gambia Talent fii moom suma kër la and I'm so grateful pour mu ak suma co-panel si ak yéen yëpp yaakaar naa ne tey tamit dinañ am waxtaan boo xam ne daal inshallah dina jaar si yoon waxtaan wuy jaar si yoon wi Kek biñ njëkkee mooy 25 Gambians yi nga xam undocumented migrants yi nga xamante ne ni ñu ngi leen fas yéene indi te according to letter bu gaay send si secretary general bi ñu ne on the 27th of this month muy next week probably la gaay intend pour la gaay expect pour indi flight boo xam ne dina carry 25 undocumented Gambian migrants jugee ko foofu sa Germany waaye bi nga gis ne government bi respondent ki nga xam ne ni moom mooy Musa Camara nekk director of diaspora affairs foofu sa Ministry of Foreign Affairs moom nag gën na wax ay wax yi bari benn si wax bi mooy nit ñi waruñoo use deportation di harass government bi waaye tamit doomi réew bi nga xamante ne nii dañ la war a delloo sa réew sa government daf la war a nangu teyit according to moom mu ne dëkk bu nekk daf di deport even Gambia dañ di deport so mu ngi wax ne tamit nguur gi nekkuñ di jënda wala di jaay Gambia parce que ñi bari ñi ngi wax ne government bi den receive xaalis from EU moo tax gay nangu deportation li bari wax na ko si biir statement naan Kek si yow naka nga jàngitee loolu. waaw jërëjëf xam nga nit yi moom kenn bëggut pour nga dugg si T7 bi nii soo ko xoolee nu mel and you see exemple ñoo xam ne dugg nañ foofu am na ñoo xam ne jaala nañ am na ñoo xam ne nag jaalan soo gisee rek nit koo xam ne rek dangay def loolu rek nga xam ne den sa home bi there is no hope in your country loolu moo tax you are ready to sacrifice pour nga def nga jëli yoon boobu te nguur gi dafa war a seet because xam nga problème bi su xamune what you first study what is the cause of the problem foog nga study loolu nga jàng ko nga understand ko soo ko understand then you try
pour naka nga mun a solve the problem bi nga gis ne migration la te ñun yëpp xam nañ ne ñàkk a liggéey wu nekk si réew mi fii loolu moo tax nit yi xale yi daal pare nañ pour sacrifice ñu xam ne dead wala alive moo fa nekk ba bëgg na ñoo jël yoon boobu pour ñu dem ndig na ne seen réew mi moo leen joxul benn hope fu mu nekk ni dañ lose hope te loolu moo war a nekk di tax of government boo xam ne amuñ fa waaw lu mu wax ne dëkk bu nekk suñ déporté sa nit yi da nga ko war a nangu waaw loolu moom bañuñ ko because dëkk bu nekk ak sa luwa la but su ñëwee tamit yow tamit is your responsibility pour naka nga mun a integrate those people into the society loolu sa rôle la and but koo xam ne dem na he was preview of so many things so xaale baag wee bi woo bu fa nekk ak job so that person bi xolam bi léegi dafa fu mu nekk ni du dee ragal dara at the end of the day if you don't help that person to build in the society bi like he turns out to be a criminal wala mu nekk leneen si réew mi so loolu is responsibility of the government boo xam ne moom fa but sometimes tamit dañ dee wax ne lu ñu dee wax ne international discussions yoo xam ne dañ dee mën a am te ñun xam nañ ne Gambia is from a transition from a dictatorship and we are transiting pour ñu mën a nekk nguur boo xam ne dinañ taxawal suñu tàngaat so at least if there is a diplomatic negotiation mun nañ fa nekk dëkk yoo xam ne pare nañ pour delloo suñu doom yi nga ne leen fu mu nekk ni ñun jamono buñ nekk ni dafa garaaw torop because then you get from 25 years or 22 years of dictatorship we are trying to build a nation so jamono bi so len waré delu wat ni dina affect government because we don't even have the institution whereby dinañ len conceive fofu at least for them to be earning something so li mo la tax ñu gëna fi suñ delu wat with that condition again they are still struggling from hand to mouth rek mun nañu nek ak lenen wala mu cause crime on instability in the country bi so ñu ngi len di ñaan fu mu nek ni ndax mun ngeen len di train the skills yoo xam ne ñoo ngi foofu and you allow them to work in your factories then you encourage those people tamit pour ñu ñëw into this country ñu invest foofu da nga gis ne saa boo leen di essayer rek su ñëwee they are going into the job market so loolu yëpp international negotiation yoo xam ne that's why we have what we call the foreign service that's why we have the foreign policies and so many things so foog naa ne yaakaar naa ne waxtaan dafa war a jógee si nguur gi naka la ñoo mun a négocier but nekkul ne rek anytime dañuy wax ne dañoo déport seen nit nga ne waa accept naa ko rek nga jël leen sometimes you go into negotiation you see whether there will be a way forward ate gis naa ne am na negotiation yoo xam ne mus nañu am because National Assembly committee bi am na jamono yoo xam ne buñ doon bugg a deport suñ doom yi ñu nekk German the committee went there and according to their report they have a very fruitful discussion with the authorities in German te ñoom they were convinced ne ñu ñooy deport by then they intend to deport so many people but after dañu waxtaan ñu ne only those who are on the criminal records ñu rek la ñoo delluwaat but you see this comme que committee bi lu ñu leen wax ni they are so convinced but they cannot sign any agreement with just a normal National Assembly members. It has to be between the two governments. So ñu ne ñoom leen soo leen delewaate ñu waxaa seen nguur bi and if they are ready our doors will be open. So ñoom suñu mënee négocier no then that means that these people are ready pour ñu set another avenue rather than just deporting them back. So I think government should try pour ñu start looking at the negotiation stages rather than just accepting whatever request boo xam ne jógee nañ si ñi. Yankuba est-ce que foog nga ne reintegration process bi suñ ko defee comme ni nga ko waxee rek ñu ngi amee ay yëpp and other institutions yoo xamante ne nii ñu ngi empower youth yi with more skills and stuff like that est-ce que foog nga ne ki nga xamante ne nii sacrifice na life am jaay na access am yëpp venture si backway bi dem ba either Germany or Italy or any other European country ñu indilaat la back ñu ne nga dem jàngaat beneen skill do you think that that person dina jël loolu just like that? No, du ko jël because Gambia fii lu fi nekk rek you need mooy capital xaalis te da nga need startup capital pour def every issue waaye the problem is we have a government te government bi dañu war a toppa suñ constitution bi dafa indi directive state policies so demee section 215 subsection 1 mu laa wax ne the government shall endeavor to create an economic environment that maximizes the rate of economic growth and employment and secures the maximum welfare and prosperity for all persons in the Gambia. Mooy section 215 subsection 1. Mooy ne nguur bi war a taxawal ku fi nekk Gambia fii comme ne doomi réew mi nguur bi dafa war a taxawal pour nga gis ne ñu maximize sa economic participation. Waaye soo gisee ñoom ñu bàyyi Gambia fii ñu dem there was a condition they found themselves. Nit di jóg nga dem school ba grade 12 amuloo skills nga bugg a dem university ñu ne university thousands of dollars te nga toon nga gis
parents yi amuñ dara nga dem si college bi dugal nañ fa xaalis léegi fay te xam nga ne du fay bi kese da nga am some needs da nga fay pass you need feeding waaw ak yooyu yëpp you look turn around you see even your father is struggling to feed your family nga give up maybe nga start beneen métier nga gis ne there's no future because soo jàngee métier pare you need something to start up no matter this problem we have institutions National Youth Council dafa war a taxawal youth si torop they are failing the youth seriously because youth council bi lu leen tax a jóg mooy ne to stand for the young people of the country waaye nag youth council bi nekkul di def loolu lu ñoo def mooy maybe organize seminars organize workshops that is not the issue lan la ñoo def pour influence the policies of the state ñu mun ko implement we have policies why implementation mooy problem we have a National Youth Service Scheme NYSS why ñooñu the number of people ñoo jël there is a limited number so what is the problem of the Gambia because so the country youth ñoo ëpp fi ñu la wax ne over half of the population are young people so what is the country having for them so the education system more than 500,000 are in our school system over 500,000 over 600,000 students like Gambia fee they don't have skills they say what is school what do you have what does the future have for them you know what GTTI is GTTI they want to transform into university they will come up with those admission criteria so it's going to elbow many people out so the problem is the young people they have hopes why saying hopes the dream they have what they aspire to become and the reality more than they push out when they frost the gain guy they don't want to yen so you have to go somewhere that is what is happening the reality is not favorable the conditions of the country is very bad it's very terrible the government is watching over it and we have an institution National Youth Council so the problem is we have the young people have been crying but the voice it appears as if we are voiceless we are very powerful so we need to organize ourselves we make demands Gambians coalition they made a demand they said they want the opposition parties to come together and they came together it happened because the power belongs to the people now that the people are suffering we should come together also and make demands and tell the government you have to create in these 5 years create 100,000 jobs and we want to see you saw evidence of it do like we will create we will always every policy boy is like we will but what is happening so turn around you see that it is not done so the problem is the environment is very terrible and then we have a very harsh economic system in the sense that bagas you need money the young people what are they paid so it's just and then so hold it we are talking about this deportation young people are becoming more vulnerable every day and I just need you do guys and Harris maybe betting people are becoming bet stars instead of following their career dreams they are becoming bet stars some are suffering from that some are suffering you do guys and Harris so what are the time you do send training schools they are exploiting them exploitation is happening every day so the problem is a holistic approach in the sense that we need to identify the young people. Kex one of the so you see labor act. There's a requirement that we need to know the number of employed people. You have a register of it and the unemployed people. Government is you can more insist we have that. They are the voice of the young people. They enjoy it. And then the government is not listening to them. They turn back to the young people and tell them this is what we are doing with the government. Then people will come out and support. We make demands. That is what we are lacking. We don't make demands. It appears as if we are voiceless. And this is what we should take up. We should tax the government to do something. So if the government is failing, come section 215 subsection 1. To send ñu gis seen bopp ci réew mi ñu mën a develop fii so su la waxee ne tekki fii naka ngay tekkee fii they yep project they have one side ñu ko tekki fii naka ngay tekkee fii amuloo dara looy starté tekki fii du fi am su fekkee the environment is not favorable and this environment it is going to force people to leave the country
da nga gis Gambia bu fi nekk su demee stories rek léegi du dee bëgg a ñib si waat serve the country. We need incentives yoo xamante ne yow soo demee stories sax is going to entice you to come and serve the country. Waaye soo demee rek nga ne dëkk bi moom some people are even give up of this country, they give up with the people. Ni laa wax ne mooy some will even tell you nañ jaay dëkk bi we share them more. So all these things are things that it shows frustration. It's not like they hate the country, but it shows that they don't even see the direction the country is taking. Our neighbors are moving, we are going back. We are talking about the agendas, the Vision 20, this and this, and even have the National Development Plan. President Bibumo Mune, National Development Plan, Suko implemented. Even Janahi. Mungo was airport. Yeah, so enjoy. So it's a big problem. So young people must stand up. The cry has been long. You have to stand up. I also will I will commend the people in the diaspora. They are anti this deportation. I am commending them. Some kind others. They are doing well. I really appreciate their work. They go and meet the German authorities. Government of the Gambia, you can be receiving, but also what will you do for these people? You need to tell us that. You need to tell us that indeed important na baha. Do receiving the tek ko ak loxoy neen keks yow lan moy sa jangat ci lool. Waaw comme lu ma ko waxee rek foog naa wax naa ko ne suma biir wax bi rek xam nga ñii dañ dem expose to am na lu tax ñu jógee si réew mi fii soo ñëwee what is available for them xam nga because the last time am na ñoo xam ne ñu ne dañ ñëwoon si airport bi bu ñu leen dugalee si poste bi am na each $100 am na 125 loolu rek lañ leen jox de baax na they never heard from the government and we have seen so many monies yoo xam ne dugg nañ fi in terms of this deportation from the YAP project, but if you ask Halis Bobo Fala, they will tell you that we train this amount of people. But where is the material evidence? But you cannot just because in economics, you cannot if you don't have the means of production, you cannot do anything. So just the skills without the means of production, you scale define a problem. So what is the government they should make the ground before receiving them. And I just say election they will integrate it in the society and they will be prepared for the job market. But if you don't do that, then it cause more problem and it's a threat to national security because these people are exposed to everything. The bad way, there are wars in Libya and other things. So you see so many things. So at the end of the day, you are not available, and that's why you see the crime rate. So all these things are factors that are increasing towards that are contributing to the crime rate in our country. So Gurgidal then you are a paradal, you make sure that they put and labor is very clear. The government must take a stock of every person ban façon liggéey ngay ut ñaata nit ñoo nekk di ut liggéey what skills na wàcce ci school so that they will prepare you for the they will design some policies of their programs. They will design it compared to the data that they have. But if you don't have your data, how can you even make a policy? So li mo nekk di yoo xam ne mu ñoo affect because we don't have data, and if you don't have data doo mën a def any program because lu ngay def dafay nekk rek just an image because it's not concrete, it's not real. But unless you have those data, but if you said you will create, you don't know how many people are looking for the job. And every 12 years, how many people are graduating from our school system? Where is the job for them? So these are the problems you have. That's why I say that they should go into negotiation. And I'm quite sure that if the National Assembly members, they are not even executive, could go to Germany and negotiate with them. What about an authority or government? There are so many things you have the Mundan code after Yakarna shouldn't get that engagement because we are not ready to receive our people. That's the fact. So in receive it, we are just putting more burdens on ourselves, but we are not ready because there's no plan that is in place to receive and you must put those plans before you receive. Bala ñu receive suñ nit ñi foog ñu am plans yoo xamante ne ni war nañ ko am suñ biir waaye si gëstu bu ndaw bu ma def gis naa président Adama Barrow bu mu demee woon si Commonwealth bi part of the question suñ ko doon laajte moo nekk ndax moom si new dispensation am bi dina protect the rights of the LGBT loolu spark debate. Part of luñ ko laajte tamit deportation bi migrants suñ ñëwee naka la na reintegrate but I was so disappointed bu ma déggee président Adama Barrow respond to that question parce que mu ñoo référence al moom nekku fi woon England la nekkoon then dafa am pour ñëw back si Gambia bu mu doon ñëw mbokkam yaa ngi doon wax bul ñëw so at the end of the day moom believe ne mun na ko make in Gambia ta in court lu mu wax mu ne su European si fiilee ne nit ñi den bari seen dëkk and that is becoming a burden to them war nañ leen faa génne ñu indi leen back si seen country bu gaay dëkka so moom loolu moo nekkoon respondam si question boobu noonu te depuis bu mu toogee in power ba léegi dafa mel ni mu ngi jëfee lu mu doon tontu Yankuba xam nga even the manner of deportation for me
most of the ways, the way these people are brought is against human rights. You know, because some will claim, some of them, this one I can say, them on Nasibian TV, so Munko explain the condition they were brought. It's so, it does not tell well. The secondly, now I receive it, you don't know these people. You receive them. They will only send you maybe their name and their passport numbers. They call them undocumented Gambians. So even the Gambia here, do we document all our citizens? It's a big problem. Even those here, document all of them. And then we need to have them. The government, we need to have, they introduce digital birth recording system. All those things are important, but so the problem is the president, let me not put it personalized. Let me use the government. The government need to have reintegration policy. Then reintegration policy more like direction. More like one li la def. Ku fi ñew rek dañ koy téye am nañ project good bi am na xaalis bu ñu teg side di leen train ci skill ñu jox leen xaalis ñu ne la yow demal fi nga duga foofu nga am sa life nga am at least where we survive. Why not you left the Gambia maybe without a skill. You are in that country, maybe you have been camp for many years. In the next minute, you tell maybe you leave the camp, you start the direct, you tell her, you take the civilian camp in the Wadla, you deport la fee. Your fee, with all those frustrations, you went with hope of making it because they call the English they call it greener pasture. Because maybe you have a dry pasture. I don't know whether or a barren pasture. So, but the greener pasture, who is satisfied of the economic condition of the Gambia? No, I don't think anyone is. So the problem is like President B, migration B, never include Lufineka. Do you need them kese? The push factor B, education system, nenko yombala ñu def ko maybe even suñ ko mëne indi to the economic condition more level of the Gambians. You also could receive maybe 4,000 salary every month. Example I just times go by 12. Nyatala, could made them pay maybe $40,000 at the University of the Gambia. Nyata mo Can you How about the farmers? They say they will empower the farmers. They will support the farmers. They will support the fishermen. They will support Nyata government the budget. It's just new. Nyata. How many trawlers do we have? When the government is busy, this government is very busy. The fee is dangerous. You just EU, Akian and international vessels. They do get engaged. We have Gambians who are capable of doing it. People don't want to work. But you government be gain opportunity. Need people come out because so we hamlul. They must national youth service skin. Buin them CRCB send person people. They're telling us. They're telling Gambians, I mean us, it means Gambians. They're telling us the number of people new apply, new the number of the capacity that they can take. So it means Gambians they want to have skills. But is the system that is pushing them out. If this system does not change, then we are going to have a very, very serious security problem here because people have to survive. A human being is created to survive. If the government does not take proper steps to address this, and how will they address this? Then you want to harness the potentials of the young people. Gambian young people are very vibrant. Why not? If this National Youth Council, I don't have problem with their personality, but the Youth Council, the institution is a very dormant institution. It's a very dumb. So they cannot do anything for the young people. Let us scrap it and even close it. Seriously. Because we don't need to have it just by name or become a stepping stone for people to have their opportunity to go and prepare. Whereas the young people, they are subjects. Those they are going to represent are continue to suffer. They have structures. And those structures are dead almost. They have, the problem is like if you want to address a national problem, you have to organize. So young people need to organize ourselves. These problems that we have among the civil society actors, the divisions, the disunity,
dañ ko war a take aside. The problem of the Gambia next census su ñëwee I don't know next year maybe next census dafay am su fi amee you'll be surprised with the problem because the problem of the Gambia moom it's a big problem te people will continue to live seriously. Whether the president will receive them, the government, that is their direction, they will continue to receive them. People will go, even they will be received. Just some days ago, I know a Guinean boy, Kofi ñëw Gambia. Dafa demoon ba Morocco, gaa deport ko back to Guinea. Waaye bu mu ñëwee Guinea, mu nekk foofu like 2 weeks, mu ñëw Gambia fii. Fii la nekkoon di def teelo mu dem. So bu mu ñëwaatee Gambia fii, bu mu ko deporté, when he left Guinea, they called him here in the Gambia, mu dem Guinea to receive 2 motorbikes and some cash and other things that they're going to give him to start up. No. So ko yaakaar naa ne kooku su jaayee loolu xaalis bu mu dugal si tri bi daf koy amaat because ñaari rider ak because suuf la demee ak yeneen lu mu koy jox ay some cash moo started he can start something else. Gambia fii how much do you give them? 1,000, 2,000, 100. You think you are helping them? It's a big problem. Kex ñu ñëw si yow rek bala ñoo dem si beneen topic bi. On the 27 gars ñu ngi expect pour indi 25 undocumented Gambians yu jógee foofu si Germany Kex naka ngay xalaatee situation bi naka nga foog ne noonu la muy mel. Da nga xool rek even the investment rek nga war a delluwaat for zero because soo gisee ngay jógee si réew mi rek da nga bëggoon a pour nga dem at least you make nga am a decent earning pour nga help sa family bi am na ñoo xam ne sax balaa ñoo dem seen family dañ sacrifice jaay seen alal wala yeneen sax dañ dee jaay kër nga dem ñu war lay delluwaat empty handed nga ñëw si dëkk boo xam ne is empty nga ñëw toogaat start from zero loolu moom it's gonna be a sad day for their family any other person because man I have not seen anything loo xam ne is tangible they will be integrated in this way or they will be prepared for the job market there. So it's something it's going to be sad 25 youths of Gambians and you were learned deport and they went with the ambition to contribute their quota in the national development because at least Lunymuna Amrek is coming back to this country and it is going to contribute towards the development of the country. Alo sad ladal and I think the government will put on measures to avoid such situation. And so you commence all the time you them with all these accidents on the trip better you but then you have to go back and like about what is wrong you make sure that you address that situation so the Lorek will be losing the cream of this nation and those are the young people. Sure. Yeah, if I will add these are political parties, their manifestos the for capture this issue. These are priorities you have every incoming government or a political party that intends to rule. The foreign policy be migration policy, how to minimize the backward journey, and also if those who they cross, in the water, how would you reintegrate? All political parties should think about it. So we governments, as I said, then you want to start the demand, manifesto of a party. They want to look at problems of the country. We should start looking at our political parties and how they intend. And also we should also start to make demands to the government. And how do you do it? There are different ways to make demand. I don't say people go and protest. Then I'm a national assembly member. Tell him or her, you need to tell them because they are your representatives. Or then I'm ministries. You write petitions or letters to tell the ministry this is what we want. Or you organize yourself into groups. With them, you write, you engage them, you organize forums, public. The politics, the social issue, the national issue, it goes beyond politics. So it's a problem that is affecting the whole regions. It's affecting every Gambian. So it's a concern. Good, we forget people are happy about this. They are deceiving themselves. People are dissatisfied with this because you cannot be receiving people don't enjoy that. Anyone who bring back the family stress, the stress you people, the government should take it into consideration. How will we help to reintegrate into these people? We need to resettle because maybe I'm not 10 years, I'm not 20 years, maybe some years outside. So they're exposed to new things. They saw those countries, how they develop those countries are, how their conditions. These conditions are very terrible. So the government should start thinking seriously.
The government should start thinking naxari na si xol lool nga gis ab waay boo xam ne jël na lim am yëpp àddunaam yëpp génne ko dem yoon gannaaw génne si dëkk bi jékki-jékki ñu indi la baak ak loxoy neen loo fi bàyyoon nga fekk fi li fi gën a wos loolu foog naa ne nekk na loo xam ne ni dafa increase crime rate bi because at the end of the day comme ni ko gars yi waxee rek human beings are created to survive te ku nekk dina survive at the end of the day dañoo survive wante si suñ kaw rek ku amul liggéey bu baax booy def wala si loo jàppandeku foog nga dem def naka su dul noonu so obviously ne dafa increase crime rate bi Penchum Jollof fii si Gambian Talents TV gannaaw bu ñu waxtaanee 25 undocumented Gambians yi nga xam ne nii fas yéene leen la deport si back fii si biir réew mi te it government bi di openly wax ne ne ñoom dinañ leen accept with good faith dinañ move to the next topic comme nu ma ko waxee woon si initial stage bi rek ne président Adama Barrow dafa express disappointment am gannaaw bi nga xam ne ni génn na dem seeti yoon yi nga xamante ne ñu ngi ko defar pour rek fas yéene teeru OIC bi nga xam ne nii moom la ñuy digmal si OIC bi nag ñu ne dis ci yàlla waaye li des pour at bi jeex bareetut te it tali gaay ñu ngi si kawam waaye Adama Barrow mu ngi express disappointment am ma tàmbalee si kex est-ce que yow foog nga ne Gambia den host OIC dis ci yàlla yaakaaruma ko de because gisuma benn sign boo xam ne pare na te at bi moom mu ngi dem te ñoom ñu ne balaa ñu koy host dañoo make sure ne ñu am télé yoo xam ne intense nañ pour ñu def ko te bare nañ pour ñu sampa hôtel yoo xam ne 5-star hôtel yoo xam ne gan yi tamit foofu la ñoo nekk and ba tey gisuñ any start of that work dañ dégg nañ ne président bi xam nga tey la waral éleg la foundation store pour hôtel yi so loolu how many months will it take you tali yoo xam ne wax nañ ko daanaka bare nañ te we only see one so far boo xam ne moo nekk di dem bon moo nekk Costa Road highway bi dem doon table waaw but agul si boori Banjul te ñu ne dafay ñëw ba boor bi ni so man yaakaaruma an year before wala last year soo gisee mu fail because of lii la ñu ne mënuñ ko host because we were not ready with some of the things yoo xam ne ñu ngi ko def and this time around we are almost looming unless man ma gis ko but with my own personal belief ne man yaakaaruma ne we will definitely host the OIC foguma ko ne because I have not seen loo xam ne mën nañ ma convince because at this time dañu war a pare si hotels and all everything yoo xam ne need nañ ko to prepare to be receiving those people but if you look at even the airport you were here there so far nothing has been done in regards to that area so and I have seen the design and that's not an easy one so on to my road scene on better just in dara they are just around Agunsa Sukuta highway the Jabang highway they are just from the airport towards Sukuta Jabang highway but I know jehal for to move and say taw bi tamit mo ngi leen di affect at this present because dañoo liggéey ñu bàyyi fa rek elek mu taw and te advisable it was never advised am nga du dee advice pour nga war a liggéey si télé bi si lii but am na ñu ngi push because of time frame but yaakaaruma because I have not seen at least suñ jeexaloon sax they are looking at feeder roads yoo xam ne ñooy connect to the main roads so I could say that there is a hope but they are still with the highways commencé feeder roads hotels have not started yet hotels buñ bëgg a dem sax is even before a court agreement bi mu ngi fa nobody knows so dafa nekk loo xam ne that I can't personally I will tell you that we are not ready and I don't think we will host it Yankuba est-ce que foog nga ne dinañ host OIC bi man de li ma xam ba xam mooy maam yàlla ji moo leen bàyyi ba ñu jeexali seen tali OIC it's a big problem. It's obvious. Seriously, it's very obvious. Siman, it's very obvious. The only shock I will have is if Gambia hosted. But I'm very convinced that the Gambia will not host it. That is my plan. We are almost going to the 8th month of the year, August. 5 more months. Yeah, so 4. So I'm very convinced that you don't have the chance of holding it. So another issue, Moy. President never expressed disappointment. What does that show? I want to make at least some maybe unpopular views on that. So Luma one president is not connected to the project. So you only know about the project when you visit it. More talk. It means you are not connected. So people were saying like Nico celebrity one president never them for but what were you doing all this duration? Time is important. You have been using these things because political platforms will do double carriageway and acute overroad acute. Wow. So it for me it shows disconnection and also it shows
that su fekkee hosting OIC this year, there is also going to be a double. When I mean double, it means second failure for the OIC secretariat. Yes, because then let establish to mobilize resources to do things to ensure that the OIC conference mu am fii su fekkee loolu amut kon problem la boo xamante ne is a failure on the side of the government, is a failure on the side of the secretariat, is a failure on the republic, because we cannot afford to miss something twice. Even football, sir. So do repenting a loss ko. Nga do repenting a loss ko. Then you want your mulo penalty. So Gambia government, if they are not ready, let them just tell these people we cannot host it. Whilst they are working on it, you cannot roast things. You cannot roast things. Man, them are just nothing has been done other than Tiba Souf, like I saw them. They have live in Nakala. Those ground, them are just on that. Why you need to spend so many minutes? See, you should not spend between Costa Road and that Airport Johnson or 10 minutes. Why you first spend this? Because people are moving slowly, because ndox move fa te yaa ngi dugg si pay te secondly bala nga defar tali what other footpath nit yi moo tax fu ñoo jaar while su defar da nga war a defar fu force we contribute do naka nga defaree yoon nga bàyyi yoon bu moto yi war a jaar foofu nga war a njëkk a defar force moto yi mën a am jaar fu ñoo jaar den yow nga mën a defar sa yoon waaye ngay def focus yoon booy defar ngay bàyyi moto yi fu ñoo jaar fale moto yi naka that is not your business. It does not tell well on the side of the on the work they are doing. So for me, the OIC thing is just it's a show. That's how I see it. It's a show. So to maybe bring hope in the hearts of people. And the other issue more launching laying foundation. Not only laying foundation and this Gambia fee. Man, do they cover laying foundation? Man, I see my practice journalism. The money cover seriously because in laying of foundation, send a permanent secretary to go. Yada essentially Gambia we have problems. Man, no like say we have a Gambia. You have problems. So the problem of the country. Then you want a hall. Yo, yada ministers ak yenen permanent secretary no buy sell ligay. The Saturday is an official working day. Gambia don't ligay Saturday, and it's an official working day. You come miss. Secondly, ñom ñep ku nekk dafa ñëw ak véhicule am mu ngi jënd essence ñom ñep di dem foofu whatever they will spend thousands or maybe hundreds of thousands on just this laying of foundation essence ak organisation patronage ñu ñoo joxe yëpp xaalis bi dafay bëri wala loolu what is laying of foundation what all of a hotel Yankuba bëgg naa ñëw foofu sax laying of foundation bi because Kex junja na ko ne land boo xamante ne ni si mu ngi si loxo code bi mu ngi xëccoo diggante nee na comments ak nguur gi code bi rule neen so many times in favor of global homes still president bi mu ngi insist ne moom dafa dem lay foundation am nga background a law background tuuti Yankuba take me through loolu naka la war a mer yes bala ma dugg foofu I want Gambians to look at this very well. What is it going to do? Laying a foundation of a hotel. 5-star hotel. Hotel lad. The hotel. Wamante ne kamoko mom. Private investor moko mom. You go buga def national event. They use some essence. They jël some public officers. Yep them foof. For me, I don't see any connection. Is open connection to the Gambian people. For people to ask, what will be the benefit of Gambians from that? I hope journalists, if you find them illegal, they will accord them the chance to ask this question. Say, this event, laying a foundation. Hey, I'm a minister of works. Let them, the OIC secretariat. They are capable of doing it. The president let them focus on other problems. I'm not party you have you party I'm go a fata Gambia fee. The party ube kunyo opa. You fata someone how much land fata. But the other issue more the issue of the land. Section Constitution, section 120, subsection 4. Mula wane the state departments and agencies, more executive not as they want to jappale court see enforcement of their judgments. Can amul right change court judgment or court order or whatever this one's
mu si kaw moo ko foofu nga appuyer ñoom ñu teg ko side o nga ñëwaat si back to the court nga yeneen process yi nga fuloo ko ñu change waaye defuloo loolu ñii ñu nga am legal right over the land they also have equitable rights over the land ñaari yëpp lañ am foofu global homes they have legal right ak equitable rights si over the land te yow balaa nga jël land boobu da nga war a follow due process nguur bi ñu ne da nga mun nga jël right land ok waaye follow wàllu loi bi lu mu wax mooy issue bi te the problem mooy whether there will not be a stampede because ñii global home mun nañ dem court bi maybe ñu dem si high court bi or any other court ñooñu mun a def stay ñu pass an injunction against maybe you cannot pass an injunction against the state but they can pass an injunction against that private company because private company moo ko sampa moo contractor ñu pass an injunction on them or and their agents or whosoever kenn bu mu teg foofu tànkam kenn bu mu fa liggéey until the case is ended dafa indi dile ñu ne démocratie la doole amaatut mooy doole boo xamante ne jaaru si yoon amaatut kon nañ toppal loi bi I don't know global home what step la nga jël waaye nag I don't see this as a very important event milestone si OIC preparation launch laying of foundation of a hotel bu waroon a am some years ago defuloo ko ba léegi you want to take the whole day of the country media to go and cover it it's something I see tablas I say wow for me I always ask what is the Gambian people going to have from this the hotel look at the aspect laying of a foundation stone for a hotel that's and then it's going to waste people's time to show that things are going right no I think that people should start to understand this show there's a show fii December show si bari ñoo am te bu ñu play rek ni fi mu teg rek da nga war a xam kan mooy boy bi kan mooy safla bi ak yooyu so li fi teg rek people should start to understand and ask questions I don't want to appear as too negative to the OIC but I'm just trying to explain the reality the reality is there's a show and then people should start to ask questions within these 4 months and some days what can the government do to ensure that we have the OIC this year what is possible it's a question is there any possibility I said no there's no possibility for me there's no possibility for him Kek Sane ñu bàyyi rek nga wax sa teg si diggante global homes ak government bi gay land bi ñu xëccoo junja nga ko ne ñu ngi waajal dem pour teg foundation stone pour ñu mun a tabax hotel bi nga xamante ne ni court bi rule na in favor of global home for so many times waaw comme last time bi wax naa ko fii te dinaa ko wax rek te damay emphasize trop the last hope of kon dëkk bu nekk rek mooy court bi tubaab bi dañ koy wane the bastion of authority ak the last hope of dëkk bu nekk boobu suñ mënee take aside a court judgment bi rek kon amuñ dëkk su nit benn nit mun naa jóg for the interest of another person court mooy aate foofu la doole bi yëpp am loolu moo tax président bi soo ko buggee mun a génnee am na yoon yoo xam ne da nga koy jël te court bi bokk na because it's the last hope loolu moo tax ñu séparé leen so su nguur gi mun a demee loolu rek mu sayda loolu rek kon amuñu raw nañ te suñ court si rek ñu ñibbi because the example should start from them ne man mii nga xam ne sama nguur la damay nangu court decision nga gis ne sa citizen sa sovereignty mun a follow up the court because tey man su court bi war a decide man suma case bi ma ne tey du ma génne waat suma like ñu génne ma suma kër ñu ne ma ne moomuloo ko something like through the legal process ma ne leen du ma fa génna soo moytu ëllëg nguur gi dafa yónnee ay parlement pour ñoo arrest for contempt of the courts is the president or any other person koo xam ne is above the law so man dama foog ne Gambian si ñooy nangu loolu man I tell people ne man ñun ñoo war a because soo demee si constitution ñu ne Gambian bu nekk da nga war a defense the constitution te su la jaree sa pour nga dee you can do it just to defend your constitution suñu war a gisee loolu we have a bar association in this country we have man su ma nekkoon judges yëpp I will all resign one day because what is the essence of you being in the court because one decision of a court is the decision of the entire court whether you are in Basse, if Banjul court be decide on something and somebody go against it, it means that it go against all the judicial system, judicial organs of the government.
So ko xamne yang si Ministry of Justice wo yang si George bi ñepp wara resign ñu wone government bi ne. And what is the essence of we being here? Man, I'm not against government sampa hotel bi bari nañ ko defee si yoon bi su fekkee ne ñoom xam nañ ne nee na num acquire wala global home nu acquire land bi it's not legal, let them follow the legal process yi ñu mën a ko lifin bi cancel the lease wala cancel any agreement loo xam ne mën nañ ko, but as far as ne loolu amul nee na is the global homes are the right authority ku fa dem nga step fa block you are acting illegally. Lu ngay def anduta loi a nekkul loo xam ne nit war na koo nangu te Gambian bu nekk da ngeen war a jóg ñu génne si loolu loolu mooy man suma taxawaay. Loolu mooy taxawaayam xëccoo bi diggante Global Home ak nguur gi dafa mel ni Adama Barrow moom it fu mu jàpp bàyyit ko waaye dafa mel ni Global Home seen country coordinator bi di Nene Gomez moom it fu mu jàpp bàyyit ko ndaxte buñ ko interviewé the last time wax na ne président Barrow bés bu fa tegee tànkam dina ko suukoot so lii ñëw si kanam rawani bu ñu taaxeerlu xool ba xam ñoom fu ñuy mujjee gannaaw si buñ jógee si président Barrow disappointment am bi si yoon yi nga xam ne moom lañ koy defar pour OIC bi ñuy digmal si dinañ dem si beneen topic bi nga xamante ne nii mu ngi concerne keesi Bob Keita bi kenn réeréewul mbir ne Bob Keita keesam bi mu ngi tense boo xam ne nii ndiki démba ñi ko demoon cover tear gas bi most of them moo leen si affect am na ñoo xamante ne nii concerne Gambians yoo xam ne ñu ngi si jàppa bañ a bàyyi ñi bëree ngee wax neen def lii Gambians si bëree ngee xalaat liñ war a def next waaye gis neen concerne Gambians yi nga xam ne nii ñoom fàtte neen affaire da Bob Keita waaye ñu ne Mohamed muy xale bi nga xam ne nii moo nekk si diggi rape trial bi ñu ne ñàkk na bakkanam foofu sa biir Sénégal gannaaw bi nga xam ne nii si Gambie bi bàyyi neen ko si biir moto fa lu jëm si 4 hours concerned citizen si nag bokk si di keksaani toog ak ñun fi Lamin si Sonko Gambia ak Nena Feda Gomez ñoom nag reach out neen si police bi dem report mata bi Kex bu ma ko koolee woon sa yaa ngi doon wax ne si loolu ngeen nekk Kex ñu bàyyi rek nga teg ñu through lan moo leen motivate ba ngeen dem lodge complaint bi because gis neen ñu bari ñu ngi wax ne ne rape case moo am ak tamit ñii ñu ngi tiim Bob Keita ñii ñu ngi tiim xale bu jigéen bi ñële ñu ne xale bu gaañu si boppam ki ko rey dañ ko war a indi bu face justice parce que xale bi nu mu dee out of negligence la Kex ñu bàyyi la rek nga teg ñu through. Waaw comme lu nga wax ni ñun suñu décision bi is just out of concern as a Gambian because man gom naa ne benn niw rek su demee ba réer te si jamono boo xam ne setut nguur gi dafa war a jóg pour ñu xool loolu because man dama believe ne every Gambian boo xam ne de dem na si anam boo xam ne rafetut dafa Gambian yëpp a war a jóg ñu make sure ne mu am justice si kaw loolu lañ toog as a group as a concerned citizen ñu ne ñun may nañ nguur gi almost léegi 1 week 2 weeks plus dégguñ dara te am na authorities yoo xam ne they are in charge of all these things defuñ dara kon nañ dem foofu tamit ñu def a formal complaint boo xam ne ñun citizens ñoo koy jëlee suñu boppa to mount an investigation si affaire bi te loolu lañ jóg te loolu moo ñu jógloo pour ñu make sure that Baby Mohamed boo xam ne moo nekk si case bi moo feeñoon si moo dugga si case bi boo xam ne yëgut ko moom xale loo xam ne la daal am nga bad by accident la sax moom su sañoon naam nga so daal mu dugga si lii and he becomes an artificial more sacrifice lamb boo xam ne dañ ko sacrifice in the case bi so ñu feel like ne am na jamono boo xam ne daal ñun war nañoo jóg pour ñu require the condition boo xam ne gaañu na because luñ ko explain is not convincing to anybody doomi Adama war a koo faate si moto bi noonu su fekkee is not so ñun that was our concept so ñu dem si police pour ñu formally wax leen ne daal pour ñu launch an investigation into the matter te buñ fa demee tamit gars welcome nañu ne la good citizen li nga war a acte we are together si liggéey bi police are you people are the police this is wax boo xam ne loolu la ñu wax te we recommend the police for accepting the citizens and suñ concern bi ñu jël kan we are highly welcome buñ demee foofu ñu ñoom they are on top of the game ñu ngi investigate affaire bi te sori nañ torop but they cannot disclose anything ñu ne leen daal loolu mooy suñ tànka bi fii daal ñun dañ bëgg daal ñu xam ne you people are doing something loolu mooy suñ tànka bi but loo xam ne da ngeen ko disclose we are sure ne su time bi ñëwee rek da ngeen koy def so ñu ñëw ñu wone askan bi ne the next day rek ñu gis ne press release ñëw na di ñu brief so far what nguur gi def. So fan ngeen si tollu right now. waa léegi fu mu nekk nii comme que nguur gi ñu ne jël nañ ci time te def nañ press release ñu ngi leen di xaar pour ñu seet ñu may leen time frame bi suñ def gisul dara ñu gis ne there is nothing loo xam ne ñun loolu lañ foogoon ne loolu la ñoo def dinañ bindañ si autorité pour woon ne
ne daal ñun daal lii moo xewoon tey lan mooy seen taxawaay suñu waxee ne ba tey rek ñoom ñu ngi gëstu dinañ laajte pour génn pour wone suñ naxare bi pour si institution yoo xam ne ñoo war a dox loo xam ne mooy justice pour ñu make sure that xale bi mu am justice ñu investigate ka tamit lan la su fekkee ne natural death la tamit ñu xam su fekkee ne nee na tamit am na ay laaxatoo moo fa nekk tamit ñu xam rek ko luwaa bi ku mu war a door tamit mu door la yar loolu lañ si expecté suñu amul loolu dinañ pousse ba ñu am loolu. Yanku wala mooy sa jàngat si loolu. Yeah, it's a good step. Citizens ñuy organise seen boppa ñu xool an interest boo xamante ne it is about whether one person or the whole country. Na nekk interest rek na nekk right. Maybe the child is gone mu mun a def dara. So if these people come together, they want the police to go into that. They don't go there with a mind. The key more key. The police never investigate, and that's a good thing to do. So for them one, police might just catch them. Police they told them that if they see or hear or if they have valuable information, we want to Japanese police and investigation. They can come with it. So that shows an openness in the police, and the police will be commended for that. Definitely, they should be commended for that. And we need this type of things seriously because issue is a burning issue. Case Bob Ketabi is a very burning issue. We different versions Harabi Nila Ganyu. So autopsy report the Fawara police then you are the investigation. My just text I'm going breaking news. The arrival of the Senabu ñëw na Gambia léegi nii mu si police circular I believe ak the dead body right the dead body of baby Mohammed they came it's a breaking news text loolu la binda léegi nii Facebook man ko gis so it's something that people should actually take note of. This is a society boo xamante ne ñu ne we have a young democracy and then we need to do this type of things because issue bu affect kii so fi taxawut mun na affect ëllëg because it's a country ñu laa wax ne excesses soko trimut even safara sa fu moy doore soko fayit su amé doore is very difficult to offer so extremism ak yoyu ak also so good brotherliness good stateliness moy oneness of seeing each other as the keeper of the order and also being defenders of our laws the constitution and whatever it's a step in the right direction and I'll comment Kex once more and his people those who did it certainly. Jël neen a very bold step. Kex ñu gis Demba court hearing bi num tensé ba dafa end up turn to be chaotic parce que sal video boo doon def maa ngi dégg boy si ange saagante ndey police yaa ngi leen sànni tear gas pour ñu génne crowd bi foofu noonu things si ni moo demee nii te Gambien si ñi nga xamante ne info Bob Keita ñu nekk def free Bob Keita ñoom fas yéene nañ si def lu nekk Kex by observing sa jàngat démba si li nga xam ne de moom moo xew foofu si bundu magistrate court bi lan nga foog ne ëllëg wala monde gars si ñëwee baak situation bi noonu la moo mel. Well, dafa fortunate for us ate foog naa dañ war a condemn loolu si ban parti la jógee wala incident bi naka la jógee because li loo xam ne la comme man lu ma la dee wax rek I believe in justice ate all the time loolu la dee preach fu nekk in respective of we want justice for Mohammed or we want justice for Bob Keita or we want justice for Mama dañu war a make sure na ñu bàyyi loo xam ne mooy luwa bi pour ñu mën a doxalee loolu but loolu terewul because of case bi lu mu bële interest in terms of the country bi ak nit yi nuñ ko gisee daal am nga ak revelation yi mu ñëw ne so you have a divided camp jamono bi nii so camp ñi dem nañ foofu te loolu war nañ ko expect because even the last court bi balaa démba bi wa gis nañ the amount of people you turn out on foofu te police tamit they have intelligence so they were studying the conversation am nga and how people were mobilizing each other to them court and they also put on security measures in place to protect Bob even the state council or even the defense council. Every party is involved in the case. That is the role of the police to protect them, and even those who came attend at the court, they are there to protect them. But at the end of the day, at the last minute, because crowds, and always there are people that are heavy.
there are people ñoo xam ne they go with different intention ñi mun nañoo dem si code bi ñoom yow maanaam ak yow mun nañoo dem ñu ne code bi la ñu dem but somebody else moom dafa ñëw ak different intention bi so police suñ demee ba gis loolu rek there is no other option boo xam ne dañoo def moo nekk pour sànni tear gas pour mun a dispatch crowd boobu before anything they happen te gis nañ after court bi because of am nga nit yi moom it was very unfortunate because man dama believe ne am a very koo xam ne believe na pan African man I don't believe in ne nit su jógee si beneen Africa rek as far as we are all in Africa rek kooku dafa war a dañ ko war a discriminate wala jéene ko suñu réew man dama believe ne we should not even be proud of border yoo xam ne suñu colonial masters yi loolu lañ def suñu diggante bi to even celebrate that man dama gis ne koo xam ne daal because there are thousands of Gambian ñoo xam ne they are outside this country sometimes they are contributing to other countries and development they are at high position te soo ñëwee fii ngay wane okay another country citizen am munta ñëw fii then beneen réew mi foo xam ne sa doomi ñu ngi fa suñu waxee loolu tamit how will you feel so these are things yoo xam ne daal xam na emotions were high people were so sentimental at the issue and it was very unfortunate some of them launched their attack towards the state prosecutor loo xam ne daal man I condemn it in the strongest term even the first time we were over some of the medium houses and I was very disappointed with the actions of the boy by attacking the state prosecutor Lolmom is something but this was very unfortunate Telolmota from our statement with intelligent advice they have decided finally the matter will be heard in Banjul court instead of because I confirm it from both parties their lawyers that they have been informed that now the matter will be heard in Banjul instead of because if you know Banjul so Eduga Banjul is only one way so if they secure that within the court premises you will see that the crowd they can contain the crowd because they see that as we are going the crowd is coming and maybe they can overpower the security apparatus and it can explode into a violence and they have consulted the Chief Justice and the ground was given there now the matter will be in Banjul then I just need them state mungi avoid put that class with the citizens there will be a measures bala Monday how they will prevent the amount of people that will be going into the court chambers and the surrounding of the court. Yankuba diki demba court bi bundu court was tense yo demba lan moy sa jangat ci lolu yeah first nako start suñu colleagues journalists suñu role dafa important trop ci coverage we need to show the people what is happening at the courts we need to inform them comme kex lu mo def ni di binda verbatim di ñu wax so dem court sa so di de kex then understand wow so we them live we interviews they let me send opinion about the case they allow people to use their platforms to insult the judges to make aspersions to castigate the state lawyers anything new concerning the personalities of the case I believe should not be encouraged we should not give them platforms ethically we should not legally we should not journalists can work to defend so it's a weakness on our side. I hope my colleagues they improve Silolo. It's so terrible, certainly. To listen to someone, journalist, the interview ni di ko wane. Ko di allow ko. Isaga sa ang ko la si ko saga wo mungi express. Ang ko la si saga. Luta nga saga li. Mu wahat. Ang ko la what so it was so terrible and one of them even was a senior journalist. I was very disappointed. Why people should accept also criticism. They criticize media. We have not done justice to the case. We couldn't cover. What we should not also renege on our responsibilities, on our ethics, until we do things that are against. It's not correct, certainly. And then some people also when there are some journalists, I'm press card, and they are saying journalists are denied. You see, denied and not following the process are different. You're not denied. You don't go with a press card. Those who were there with their press cards, you have to come early. The courtroom is a small place. You have to be there on that. These are things you go every day. Plane, airports are time. Everything in this world is time. So they were late. Who should you blame? Yourself or some? Even Banjul for them. If you don't have your press card, they may not even allow you inside because security is at stake. The police and the prison officers now are responsible to protect Bob. Some can join the crowd with the intention of hurting Bob. Everything is possible. Some can join the crowd with the intention of hurting the state lawyers or the judge, even the defense counsel, or even doing
nasty things in the court. So the security, they would apply their security lenses to protect. And I don't think they would intimidate anyone. So you must have press card in a very timely manner. No one, they will allow you in. They may search. They will allow you. You should allow it to be searched. The one among journalists like you must search. These are things. If you're a journalist, so what? What are you now? You think you are above the law? So another thing is the case beneath. The public should understand this. They are demanding justice for Bob. And it's something commendable. You need to show solidarity as citizens. So you say there's injustice. You can go to the court, silently listen. Some of them you Bob, they go touch you. Keep it up. Oh, because the motivation. But what will you achieve at the end of the day? So far, they're violent, or you clash with the police. What will you get from it? So the issue is justice. The Bob will be given chance to defend himself. Prosecution are leading their case. Let people allow it. Let them not hate the state lawyer. The state lawyer has done a lot of things. People are celebrating him for that. He has prosecuted many people here in the Gambia. People celebrated him for that. Now because he's prosecuting Bob. And this Bob, those who are supporting him now, I'm not against at the beginning. So people should not be following the waves. People should be interested in knowing what happened. If you want to show solidarity with him, go as a Gambian. The courts are open places. No one will deny you. Second first, you will not get in. Stay out if it is full. If it is not full, go in and witness the hearing. At the end of the day, you can shake hands with him. You can discuss with him. You can even do signs to him to show that yes, we are with you. And we are with you in spirit. And we will pray for you that you have justice at the end of the day. So people need patience, at least. You need patience, seriously. And then the attacks on the state lawyers, for me, they are very unfortunate. They are very unfortunate. This man is not doing any criminal act, the state lawyer. My view may be unpopular, seriously. He's executing his job as a state attorney, a state counsel. State counsel, you prosecute in the public interest. Why should you hate him for that? State council they are into different cases. So they may high court. Kilum fight def. Ñu taxawal Gambian ci ñuko agents légui ni. Lim la defar ci high court. Ñepp ko xam. Ñuy dem ci court bi, ñuy follow ci cases ci. Ñuy follow cases yu bari Gambia fi. Su ñori ñi ñoo bi la nga gis ki lu moy def. It's defend the interest of the Gambian. So if he is prosecuting Bob, he's not an enemy of the state. He's charged with rape, and rape is a crime against the state. So if you think that the charge is unfair or is not proper or whatever, you can have your opinion. Opinion. Let's respect and go to the court and listen to the judge. The judge at the end of the day, they will listen to both sides, analyze, look at it into the detail, and come up with a verdict. That verdict, he can appeal. If he is freed, that's enough. It's for the state to appeal. So people need to understand and respect due process. So don't go to the court with the intention of creating violence there. The police, hey, these people are ready to intimidate them. I don't think the police have that tendency now. They release tear gas. No, they will release it when necessary. Because I was following it. I was not there, but I was following the live feeds. I follow everything. I was not there. And I was speaking to some journalists on phone because some of them, just sent to Hawaii. They didn't call them. Hey, where for Hawaii, do Hawaii. Move there. These are things secure. So, but it's a big problem, seriously. And then we need to have a conversation around this to enlighten people more. We understand that the judge is not an enemy to Bob. The lawyers are not criminals. They are not enemies to the state. They are not enemies to Gambians. They are not enemies to Bob. The defense counsel also is doing his job. Even clerks, duty. So let's maintain decorum. Judge bisa bala case bi dama de gis case li mu de binda def de advice nit ñi then let us not create noise, respect due process. Sure. Barrister journalist, why I think it's a food for thought. And I will encourage GPU to organize more trainings like court reporting because it's so sensitive. And there are most reporters they don't know the etiquettes of court reporting. Them reporting or anything without knowing that what they're doing is wrong. Some of them are doing it, but they might probably not know it. So I will encourage the Gambia Press Union when you have trainings like that, when you enlighten journalists on that.
Yeah, if you recall, Ida, is it 2018 or 19? You participated in the court reporting training. Yeah, you sure. were there, and at least, yeah, they should also consider expanding it seriously. But like journalists, I mean, we have a duty, we have a responsibility. Zinga, mulo neka gewel, journalist munta neka gewel. Seriously. Sure. Fu hewle rek nga daw. Nga dem. Ak sa caméra, ak sa pen rek di tar di wax. Lolu du journalism. At least they need a lot of things bala nga dem coverage. You need to have basic knowledge of what you are going to do. Da nga wara am risk assessment nga xam for them lo fa fekk ak yoy. Te nak at the end of the day any situation bo fekk fu naka nga génné. A way out. Which is very important. You need to have a way out of everything you do. So journalists, you need to have a sense of duty towards state, sense of duty towards the profession, because journalists, you represent journalism. So you need to protect the dignity and the integrity of the profession. So will them places now embarrass journalists? That is not correct. That is not correct. And then it's always people need is like correct need journalist mu jël téléphone am mu sona sax maybe amul sa dial mu ut sa dial mu am ko mu call la mu la ne yow def nga li ak li nga waroon a def di la try encourage in a very professional way bu ko jaay ne yow senior journalist nga am nga 20 years in the journalism 30 years in the or 15 or 10 years or yow yaa gën a xam kii kooku moo gis problème bi yow nit your problem you may not see it you don't know what it costs. Because people are talking about journalists everywhere. You may be in a Facebook, the new lambas. You think we like it? No one like it. So, you need to know a sense of duty. So, I'm with the GP organized trainings. You faneka. Seniors are there, or colleagues are there. Ask them, they will guide you. Don't feel big. Can oput janga. You faneka. You let them ban you. I love the case. Most of the time, case BJ, the net toxicity. You know, you like it. Killing and compare notes. Kemu mistara. That's why hardly Ngadega issues from Banyu, because we see each other as colleagues. We don't have competition. There's no competition between me and any other person. So the competition is between media houses, but not journalists. So you can learn from one another. And whilst things are going, I invested time to read. Because you're so been a court report. Man, a court report. The more Jason newspaper mariko ma xam naka nga ko bindé no binda ma jangasi so ke video la sa ma setan ko ma people should show interest ngay read BBC ngay read Al Jazeera ngay read different place Senegal sa ay Uganda man I read Uganda newspapers Zambia fale seen newspaper website dama ko read I'm subscribed dama read some court report I see what they write and how they do things and it's going to help you. Yeah, it's very important. Foog naa ne war nañoo invest a lot of time when it comes to that. So ko defee ñu mun a am xam-xam when it comes to things like that. Te it court reporting trainings ñu war ko mun a expand ba nga xam ne ni journalists yëpp di leen mun a am the opportunity pour learn naka dañuy reporter court issues. So ñu move to the next topic. Jammeh for Justice, Jammeh to Justice la coalition bi nekk Ghana. ñoom ñooy tongtongal seen government bi di leen wax pour ñu initiate waxtaan ak Gambia government bi gannaaw si bi nga xam ne ni TRRC bi bu gaay génnee seen recommendation bi ba submit ko to the government victims West African migrants yi nga xam ne ni rayoon nañ leen ñu tooco leen ñu def leen ñaawteef yu bari si nguuri Yaaya Jammeh bi président Adama Barrow daf leen promise ne dina leen jox ndampaay lu tollu si $32 million mu nekk $600,000 moom loolu la leen promise waaye Jammeh for Justice Jammeh to Justice bi nekk si Ghana ñoom ñi ngi wax ne sax loolu dafa tuuti government bi waroon na ko gën a yokka waaye Gambia government bi dafa wax ne xaalis bi nag doomi réew mu nekk dinañ ko jox sa nguuri réew su ko defee nga mun see jot waaye ñoom nag depuis boobu ba léegi ñu ne jotuñ si xaalis bi te dégguñ si dara moo tax ñu ngi tongtangal seen nguur pour ñu waxtaan ak nguuri Gambie pour seen promise bi ñu mun koo jëfee tex ma njëkkee si yow lan mooy sa jàngat si loolu. waaw comme ñoom tamit dañu war a understand ñun yaagut nii lañ pare su TRRC bi sax recommendation bi sa government bi a commencé to the act on it te am nga nguur nekkul just an individual entity dafa nekk loo xam ne daal lu rëy la te li yëpp ay yëfi lu wala tamit am na yeneen yoo xam ne soo ko bëggee def tamit foog nga jël ko ak ndànk nag te xam nañu Jammeh tamit
koo xam ne nekkut fii jamono bi nii te nguur gi dëkk bi mu nekk tamit foog balaa nga ko isi fii am na yoo xam ne daal in legal terms yoo xam ne loolu nga war a def abe nga mun a koo isi fii ndax wala si biti nga koy dem prosecutor tamit loolu yëpp yoo xam ne la daal ay process la te du process bu ndaw xam naa ne daal ñoom yaakaar dinañ pour ñu gis justice bi te inshallah dinañ am justice bi because xam naa ne nguur gi tamit caaxaanuñu seen affaire bi te recommendation bi bu TRRC bi ñun gis nañ ko and they were captured very well as a report bi ne and what was the recommendation there the government bi mu ne they are ready to implement all the recommendation yoo xam ne angu den that means that the power the willpower is there pour nguur gi def ko but it requires financially it requires even partnership with other international organizations. So it will not be just a quick one like that. We just appealing to them that Angola is considering it. But they deserve justice to whatever transpire about the allegations they are level against them and some of the people confirm it before the TRRC. Su fekkene lol mo am dañ wara am justice yaakaar nañ ne daal luñ gisee ci TRRC those people will not just come and fabricate story. But come if you process the court, you always assume that somebody is innocent until he is proven by a court of law. So I'm speaking in that context because but in law, even so, them is a witness that as a figure Sakira, the law he's innocent of the crime, until he is proven guilty. Why keks ni nguur gi ñoo leen dik xaalis African bi xaalis ñu bëggee koppar affaire si di delay ñoom daal dañuy foog ne affaire si dafa delay simply because government bi bëgguñ leen ko jox or things like that ñoom dem nañ to an extent ñu ne $32 million si sax dafa tuuti am nga dañ so ambitious but dangay xaar tamit which suñu contribute evaluate our economy direct ñun we don't have that much mineral resources boo xam ne dañoo xam ne most of our revenue is coming from either a grant or loan the few union and fees cannot even service our senior provide the service for us because so whole national budget every year what we generate in this country is less than even 30% of the budget itself. The rest are either budget support or loans or grants. Provide the service you have the citizen in Lola and Sola. So they have to tap in from international donors. They have to tap in from partners you have. So Lolo it's not in your hand. It doesn't come. Right now you have the ambition to do it and you give the promise. But lo hamna you don't control it. It's very define lo hamna puruna fulfill has they demanded because you are also waiting for somebody ko hamna that's the person you rely on and ñom tamit they have protocols yo hamna they will go by. Yankuba def lo mun wax lo mun so tedé nelaw mu ngi wax fim toll ni ne lool mun na fa ñaka nek kon lan motax ñu war ko digi at the first initial stage yow ma bayla rek nga wax ma lan moy sa jangat ci loolu. Yeah, dafa am solo trop because ñi sonanen victims yi the case nu ko waxe fofu la te sono buñ am moy they lost some breadwinners they lost people who were very promising young people and the West Africa more lost to Ghana kese or any other West Africa more lost the another issue my the Gambia government they need to fast track this process. The Gambians are some victims you feel like guy contact because when they were given the fund, you know, the amount they were given, is it all what they need? Because we want justice. Some need medical care, some need education, some need family support, other things. So you don't look at things at one side. So I believe Kex Nunko explained, I agree with him. These people should engage with the government. How would the government actually support them? You know, it is a problem that was caused by the Gambia government, previous regime, and this government is trying to support them. So they should work together and see at the end of the day how would this end seriously than this study one has been down or down. So bala nga joxe da nga am Gambia government ñaan kat leen Gambia government ak ñaan kat leen te ni ñoo xamantene dañ amé bool di wóor ci aduna bi di ñaan so suñ la waxé dañ la jox 32 million nga né dafa ndaw so suñ sport ñaar lañu dugal fofu people are talking about problems of the Gambia ñu la bëgg jox 32 million kay wa dafa bëri nañ ko jël ñu noppi wala nañ ko jël ñu utat waaye nag
suñ ko buggee nasaxal di ñu bugg a wax yeneen ni yoo xamante ne suñ victimes amuñ ko sax there are people denen more that degala but there are others also who are the categories of victims bari nañ the number of victims are bari nañ the families that suffered are also bari nañ so there are things that the government will consider in terms of the reparations. So the victims of Ghana should work with the government. That is the best advice that any person should give them than to start claiming that Halis be defended. So start as Halis because Halis being a text about injustice. Let them work together. Since the beginning, they were working together. They cooperated. They came to the TRC and testified. So let them continue with that cooperation. We work together also to see the end of the journey, rather than putting the cart before the horse. That is Halis. No, certainly I don't agree with the claim, and I believe they should go back to the government and work together. They should, yes, the government can engage government. That is the best way. Why Halis should way? ñun du suñu wax de ñun suñu problème Gambie tamit bari na de te suñu victimes yi tamit ñu ngi fii gars amuñ dara suñu victims yi they are living in poverty some are suffering some maybe they don't even sleep at night so the problems are very very similar maybe similar but you cannot give one and forget one suñu joxee ñi 60 million example they are setting a precedent am na ñu demand is going to put the Gambia government in a very funny situation. So it's a problem that they should consider certainly. Sure, it's a problem that they should consider. But rek ñu move si Penchum Jollof réew den koy pencho su ko defee ku nekk wax si sa xalaat ñu mën a seet niñ koy yóbboo si kanam waaye National Assembly Selected Committee bi mu ngi tas ndaxte soo ko xoolee UDP naam bi last week indi woon neen ko muy Yaya Sonko moom nag this time around moo am xëccoo wax ak ki nga xam ne ni moom mooy new Minister of Works muy Ibrahima Silla gannaaw bi nga xam ne ni dem na gunge foofu ay niñam pour ñu tee foofu si National Assembly Selected Committee bi waaye nag ki nga xam ne ni moom moo ko doon ci yaa di Yaya Sanyang moom daal dina wax ne képp kuy ñëw pour joxe sa kàddu foofu si Selected Committee bi foog nga def ab oot maanaam nga joxe ab waat waaye nag ministre bi moom dafa taxaw ne moom du joxe benn waat parce que buñ ko doon fal ministre joxe na waat ba pare te waat boobu noonu moo ko gaayit fu munti dem loolu la muy àndal te loolu la oo dëkk bi pour wax dëgga so moom pour lan muy jox waat pour lan muy waataat foofu noonu si Selected Committee bi ki nga xam ne moom mooy Mr Sanyang mu ne ko ne honorable Sanyang mu ne ko ne bi ma doon tàmbalee suma statement bi dama wax ko fee taxaw dang te waat you are not an exception so guys seen wax bi xëccoo bi push and pull bi ñëw na to an extent ne Mr Sanyang wax na ko su ko deful dafa guards yi nekk foofu noonu ñu génne ko out of the house affaire si merlo ministre bi ba nga xam ne ni trigger na ay wax yu bëri ak ay xëccoo yu bëri kek saane lan mooy sa jàngat si loolu waaw dafa nekk loo xam ne daal foog naa ne daal misunderstanding la loo xam ne daal because ministre bi bu ma déggoon si kaddu am bi moo nekk ne moom balaa mooy jël place ministre bi moom am na waat boo xam ne loolu la def si kanam président bi te moom su ñëwee si néegi député bi warta loolu yëpp xam nga jaru doon xëccoo su fekkee ne déggoo nañ because loolu doyut la pour nga war a doo waat si kanam ne because provision bi of the constitution bi moo ko joxe ne koo xam ne mu ngi ñëw si kanami député pour nga joxe kibaar wala nga nekk a witness wala nga joxe information bi pour mu nekk accurate information da nga gis ne election misleading gay mun na laa charge for the contempt of the National Assembly loolu affirmation bi wala oath bi bu nga dee jël moo dee empower loolu because soo jëlut oath la you cannot be charged for the contempt of the court but soo jëlee oath bi rek the assembly expect you to deliver because you've now become because soo duggee si you are no more a minister that's why dañ leen di wax honorable minister. Ministers are part of National Assembly. So come every lawyer before the court, is a staff of the court. Yeah, I understand. It helps the court to establish officer of the court. It tries to establish the help the court in terms of coming to a decision. National Assembly tamit loolu la ministre soo ñëwee foofu rek sax mbaxana ministre bi te loi bi mu ngi laa wane ne bala ngaa joxe any statement bi da nga war a take an oath pour so that you can give the National Assembly an accurate information. There's a provision but as how I understand it but man ma foog ne ñoom yëpp okay nañ taxaw xam nga yeneen i jarul pour media ma because at the end of the day there is no winner in this so man I feel like certain things it doesn't need to pull her because we are there because liggéey bi la that day they didn't work
because kii dafa bañ kii mu bañ ñu taw foofu duma ko def dama lay police duma policy. At the end of the day, the work time bu ñu am is Gambia that lose that time because you have to resit again under the same matter. So yéen ni du ko dee jar is just man de provision bi mu ngi ni li doyut la bete da nga war a waat I understand. You also feel like sa kii xëy na mu foog ne man maa ko and we are from different party. Call your deputy nga ne ko kay nga chair xëy na yow soo ko waxee dina wana it's yéen ni jarut ko pour to show your muscle. We here to build a nation. So it was very unfortunate. Honorable Silla Tamina understand or let them familiar themselves with the procedures of the parliament. Election for them, they will be in the line of the provisions of the assembly, the standing order and the constitution. Aboham the the guiding tool be the election they made a it's all very unfortunate amount of they were comment Manduma word because he doesn't know because that's a provision for that constitution memo take constitution be like so it was very unfortunate te mangi ñande bum amada nañ xamne dal façon yoy su amé rek nan so amu tamit jangal ko pour mo understand but he fails not to understand that use somebody but so len bugé dem confronter they know that we are suffering because any day deputy talk that proceeding we are paying them and it's from the taxpayers money so at the end of the day the losers are we. So I will call them for a new work as a team rather than seeing each other as there's a fight between a political party A and political party B. Yeah. Yankoba, what is your take on that? Yeah. Is it the second time, right? This is the second time we have. Yeah. Everything has a beginning. The man yakarnane we call both of them honorable members. Their behaviors should be guarded with it has to be guarded by the constitution and the laws, the standing orders of the National Assembly. What did the standing orders say about someone who appears before the National Assembly, whether witness or to pass information? The problem is about concept. It's about perception. Because Minister Mula his perception is his oath. Is suffices. So the honorable member is saying that does not suffice. He has to take oath. So what should they do? Amon, what on amount? They should have solved it seriously. There should have been an engagement. The National Assembly clerk has a role to play. The Ministry of Justice, they are legal advisors for the government. They have a role to play. Let them advise the minister, or then you want to advise the honorable member. They go on there. But for me, what is the sense of oath? Oath. What sense is it make? People are taking oath, they are go violate, they go you take oath, they mislead, they were alarmed and amut. So what is oath? And why should they stop anything? Minister Bisuwa, minister, English, okay, I'm referring to this. Read this and familiarize yourself. Let's stand down. Then I'm outside engagement than to have confrontation as if they are children playing at the primary school. So it's a big problem for me. It's a problem and it's so shameful. Seriously. Amonna, the water amat. It may likely happen if there is no proper engagement. So for me, the issue also is if they have personal grudges or grievance or whatever against one another, then quite again it. Your honorable member, you are not there for anyone other than the Gambian people. Not even for yourself. Everyone included. Honorable Minister, he's there for everyone. Because National Assembly, for the whole country. So let them respect that. And ensure that there's decorum at the end of the day. Same confrontation, it's regular, like it's about something that is on an opinion on whether the government should do this or not. There's an argument, yes. But a simple, a mere thing on perception. I should take oath. No, you should not take oath. It's a perception problem, understanding problem. Let them engage those who know. Seriously, it's a failure on both the side of the National Assembly and the executive. The Ministry of Justice has a hand in this. The Office of the Clerk of the National Assembly has a hand in this. Because Minister Bufinho requests, I believe the procedure is they inform you and notify you that you should appear on this day. So if they notify you, you did that before, they should engage you. That's a relationship between the National Assembly and the clerk, yeah, indeed. He has so they should engage and tell them,
Minister, this is our procedure. The standing order is this. Let them, but if you don't understand, please engage the Ministry of Justice. Let them come and advise you. So we have a country, civilized system. Sure. A system that is, is very unique. Our system is very, our system be simple. Our laws are very simple to read and understand. For me, I don't see the necessity of the disagreement and the confrontation until it becomes an issue of a public problem. So it's so shameful, and then it's also showing weakness, and it's also showing lack of understanding, lack of cooperation, and also it's somehow exhibiting some personal grudges against one another. And then we need to end this at this. It should not be coming for the third time anymore, or else people should start to make noise around them. Sure. Even the second time, besides the very quantity make noise, because they should have done it. The correction should have been made at the first indeed. Sure, I believe waroon nañ ko gëna def mu rafet ñu jël personal sentiments ñu teg ko side jël liggéey bi jiital ko. I think once you start the def loolu noonu rek then unnecessary conversations yi yëpp du am si seen biir ñu move si next topic bi yéen ñëpp réeréew leen mbir ne health workers yi ñu ngi woon on sit down strike ba nga xam ne ni am na a lot of push and pull bu dox seen diggante ñoom ak Ministry of Health waaye finally 371 health workers la gaay suspend waaye ki nga xam ne woon mooy Mohammadou Lamin Jaiteh moom mi nga xam ne moo nekk permanent secretary foofu sa Ministry of Health génn na di wax ne moom ministry bi gaay suspenduñ benn health workers waaye PMO ñoo ko def Personal Management Office ñoom ñoo suspend health workers yi nii moom buñ sukkandeko si kàddoom daal dina wax ne health workers yu nekkoon on sit down strike ñu ngi doon def lot of things yi nga xamante they were unlawful te ministry bi mënoon na ko teg against them, one of which is génn di waxa media bi without their permission ñoom mënoon nañoo use loolu against them moom based on lu mu explain mi ne ñoom to their level at the ministerial level gars yi ñu ngi doon xool naka la ñoo create a dialogue between ñoom at health workers yi waaye suspension bi moom jóge wut si ñoom si PMO la jóge ma tàmbale si kex lan mooy sa jàngat si loolu. Waaw dafa unfortunate man foog naa sax bind naa si opinion bu mu xappu noonu ma ne la ne loo xam ne mun nañ koo negotiate there could be a dialogue boo xam ne because suspension bi will still cost because 331 nekkul 71 loolu du number nduna and most of them because I know certain people ñoo xam ne I have been seeing them I know they have experience nekkuñ ñu ndaw ñoo xam ne service. So you need that expertise because soda has 300 and something. How long will it take for to replace those people and how effective will they be them to be? And at this initial stage, we are in pandemics. Food safety, people just go into business. They are more interested in the money that they are earning than the health of the people. So that issue be they could have negotiated. But law and ministry become PM authority in terms of law, they are all in charge of in terms of our public servants. These people, institution, and Sunji said that, and they want to make a decision, administration decision. They write to the PMO, National Service Commission, the Public Service Commission, and those people will take a decision. And the personal management, office, those people will take a decision. So what legally, Adaha will suspend anybody, but they can recommend Binda or even write a letter in terms of the behavior of a staff, and they feel like he or she is not fit to be in the institution, and those people will decide on what to do. So he is right. It's not even his domain to do that, but it was very unfortunate. Man, it could have been solved amicably because dialogue low ham the monuco solved, and that's not a low learning problem. But I feel like these people were ready to work. And the government to need their service. So Lolo so America, then the two people from New talk and they look at the interests of both parties and put ahead the interest of the nation and its citizens. Lolo Sunko America didn't Mona Dego, but just New Joge no suspend was not low hamna man. I welcome it. It is unfortunate, but hamna and nyom nyari didn't see Janga moving forward because my dega tame they apologize and they are back to their work. So that's a good step. I applaud them. So feel like you make a mistake. It's not bad to come back and apologize and move on. And it's it was very unfortunate. It
kutabin andol amicable. Yankuba lan mooy sa jàngat si loolu. Yeah, it's a problem boo xamante ne dañ ko waral seetaat bu baax a baax. The issue du tey la door government bi dañu war a xam nag la ñu handle issues seriously because ñii dañ la yàgga engage government bi sax def leen permission they will give them something joxuñ leen so ñooñu loolu leen rely ñu protest waaye su fekkee they also say they have mistake and realize their mistake I think they should be happily welcome meanwhile because it's a huge number 371 si Gambia bi suñu health system bi it's a huge number seriously so the government should consider accepting them we feel in salary you suspend we move on we have a new page they can be done because they are very important in the health sector. Sure, they are very important in the health sector. Nga nara dem si lopitaan bi dafa fekk kenn ku la attend foog naa loolu jar naa bàyyi xel bu baax a baax a baax Penchum Jollof ngeen a seetaan every Friday fii si Gambian Talents TV dafa mel ni na waxtu bi mu ñoo jaamu waaye bala ñoo dem nag dinañ waxtaanee si topic boo xam ne last week Pa Modou Mbow mention on na lu mel noonu moom nag dinañ ko reserval comment am ba mu ñëw Keks dama doon go through Pa Modou ma ko seen sax if not pour ma mun a gën a entice ma boo when it comes to it last time ñu ngi doon discuss about affaire minister bi lu mu bugg a extend Mile 2 prison and Pa Modou came up with the thought ne even Thai bi dañ ko war a legalize and stuff like that and this is the opinion section if you believe ne Thai dañ ko war a legalize then you guys give out your comments if you believe ne waruñ ko legalize so ngeen a génne seen comments waaye the cultivation of Thai bi gis naa dëkk bu mel ni South Africa they are about to legalize it su ko defee ñu mun a create job opportunities ñu mun a make money out of it parce que soo ko xoolee the demand is high around the world so nga a fertile land like the Gambia gis neen jinaak rek ñoom ñoo ko fi dee cultivate nanguwuloo ko cultivate nanguwuloo ko legalize Keks do you believe ne the cultivation the government should legalize the cultivation of wheat? Well, am nga lu nekk rek study la. You don't just government rek duñ dee jóg rek ñu def dara. Man foog naa ne yaakaar naa am na koo xam ne mos naa koo gunge to area boo xam ne is a scientist mu ne area boobu la study te am na products yoo xam ne they are making them out of that wheat and he showed me almost 7 different samples yoo xam ne they are in our markets here in cream la dew la they are all made out of this thing so moom mu ne he have already a company boo xam ne is ready to invest at that company here, but he went through the ministry and all the channels they were in charge. But after a thorough study of the whole institution, they refused to give him the green light to move them. The reason behind that, he didn't tell me that. You look at both the advantage and the disadvantage. People might say that, okay, but maybe South Africa or other part, they have done a study. Have you done that study? That's the first important law. After some code legalize it, what impact on that are we? Because they are not legalizing for the smoke of just the smoking of it. No, they are legalizing it for other medical products they are made out of it. But whether Gambians legalize it, we will only concentrate on the smoking side of it, or we will make sure that we produce things out of those things, finished products. Will create us the foreign scheme, or are we going to only the smoking of it? And we know the smoking of it, how impacting the young people. So there must be a total national dialogue around this thing, and expert new study. But I will come to a conclusion whether we will legalize it or not. And for me, I have not done any thorough study or scientific fact to know actually. So my opinion will be to call on the government. So they have zeal. Well, people are demanding it because I heard that there's even a movement called legalizing of marijuana. They came here last time. They were on other platforms. They were talking about they are working on that and they have right to all the institutions that are necessary and they are launching the campaign. But why those people are ready or they are so passionate about the legalization of cannabis, and they look at what evidence do they put. If it is for the interest of the nation and it can even avoid, you can even legalize it in terms of cultivation, but in terms of smoking, better you put a ban on it. I understand. Sure. So maybe my measures in terms of how you study, but mandal let them just have a thorough investigation. But I see that. Yanko, what's your opinion, Silolo? Yeah, I disagree. I don't think
we need to legalize Thai. We're looking at economic benefits. Yeah, some are looking at health benefits. Let there be study first, and then let them advise us. So long as there's no study, yeah, they should maintain it, and the law should prevail that they should ban it. So long there is no study neen ko ban kon nag nii leen koy defee fii si Penchum Jollof saa su nekk every Friday ñu indi leen topics yi nga xam ne dañ koy pencoo dama koy wax saa su nekk réew dañ koy pencoo su ko defee ku nekk joxe si sa xalaat ñu jël si li nga xamante ne ni moo si gën a am solo ñu seet liñ ko def ba yóbbu réew ba si kanam wateef di agsi na nag si ndong li du ma def dara dul bàyyi suma panelist yi ñu tàggatoo yéen den su ko defee ñu close waxtaan wi kex yaa mujjee ñëw waaye jërëjëf kontaan naa trop pour teew si maa ngi nuyu viewers yi yëpp di leen wax ne jërëjëf pour jël seen time bi cameraman si studio technician yi yëpp thank you very much for your time. It has been a second successful moderation. We are so grateful. And maa ngi baalal ma lateness bi maa ngi si leneen tamit loo xam ne daal yëpp si réew mi la about maa ngi daw tamit yaakam ci pour ñëw fii and thank you very much and see you next Friday inshallah. Inshallah Yankuba. Jërëjëf Aida jërëjëf ñi seetaan Gambia Talents. The topics were very insightful. The people should continue like this. We waxtaan about the country. I also encourage Gambians to start making demands. Yeah, to make demands rather than cry and complain. Let's start making demands. Let's organize ourselves properly. Make demands. That is the way forward. If we don't make demands and let the politicians do whatever they want to do, in the son. You're correct. You have to make demands and even ask them, put a time frame to them. Within 5 years, 1,000 jobs, 10,000 jobs, or whatever. Housing schemes, you promise. Yep. We have the president is here. I'm talking about the president because more like at the help of the affairs. He came through a party. They have a manifesto. Let's visit the manifesto and try to hold them to account. The government is coming up with the National Development Plan, excessive, or they call it successor National Development Plan. The first one failed, even though they were claiming that it succeeded. We should be interested in Lamofaneka. We try to critique it. We measure it also in terms of what they do. Yeah, seriously, the president has how many months now? 7 months. Development plan. The government should start demanding. July definitely salary. Why not start the Latin and national development plan? Seriously, where are we heading as a country? Sinko amud, where are we heading to as a country? Jarna bay hel bu baaxa baaxa baax réew den koy pencho saa su nekk every Friday ni lañuy def ñu waxtaan ak yéen ci topic yi am solo topic yi nga xam ne believe neen they are worth discussion ñu indi ko fi discuss ko ak yéen waaye it nguur gi ñoo ngi leen di ñaax rek ngeen déglu ñu ak xel te bañ ñoo dégloo xol saa su nekk rek ni leen koy defee di jaajëfal suñ technical crew bi si njiital du Musa Jaata Babu Jangha ak Safiyatu Jaaju di leen jaajëfal bu baax a baax ak Ndey Anta Seen ba next week Friday inshallah tey nag suma panelist ñoom ñëpp mënuñu ñëw parce que taw baa leen téye Mr Mbow ak ki nga xam ne moo nekk suñu special guest bi di MC Cham bëgg nañu ñëw waaye mënuñ ko meek di jaajëfal Kek Saane ak Yankuba Jallow seen teewaay tey di leen dig dox daje ba beneen ajuma inshallah jërë ngeen jëf ngi konta baraka abaraka membe kerim babu wolom aka kenu nyameng niko aka kenu nyameng nunto adol be nyaadile parce que niamoy ko ado nen ciosano ka hadama dingole signify ite mu jumale ite bota jumale bala wol fanal bota jumale fanal bala ñu ne lan dekkil sa ada association ak ki ñu ñami ñum na amé dem babu ko ni dinni ko jibe e ko akalon ko yemem fo xama sa ada association motax Gambian Talents TV ak Ibu ak Babu ñu tok ñu ne ñu fokk ñu duna sun association tunto alfal kila dimbayali ke kulu no nyaadile ke kulu nyaadile ko butero lom bang fodum e ka domoro le dila bang fo ka mum felle dila ñun programme le biwo be sene andi la kon kenn ku nekk bo bu xam sa association fu nga baye ko sama fu nga baye ko nunto alfalu ila sunkurundi wala ke pare nyaadile ila dum fengol fanal be nyaadile ko mun dum fen sifal le fanal dum ñun programme le fanal do witandila nena lan ko wati sa and wodam nga fekk fofam tel dindi mankaje ke balka julo city yiro balay ka fa finja julo ga ko be siring
ebe kuma jijala kumol bitay do tari kol fula dindingoli lu doon am dëmba lu tax amatu tey la moo tax topp suñu nasaraan fàtte suñu aada ak cosaan akekenu nyamen aada ak cosaan ak kenn ñaan toppalañu alxames bu jot juróomi waxtu ba juróom ñaari waxtu fan la mooy amee si Gambian TV Ibula ak Baabu